all teachers and jury, to all my beloved friends. Our Prophet tell to us, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." And our Prophet said again, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." And the best salam is Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we always get goodness from the best good, who loves the good and always make good. Peace and open, peace and solution, peace and blessing. Always we send for the best human in this world. There are the best one of the Prophet, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I standing here in front of you all to recite a short speech. As we know, we are as humans. Humans is our social creatures, cannot live without other humans. Of that, therefore, there have created signs of social between humans, each student to teacher, children to parents, and both of the neighbors. And it all is regulated in Islam. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. And the context of the verse is what for all believers and all doers of good will have many goodness and kindness in their life. So that I will to tell you for a storytelling. There is a student. He lived in the rented house far from his parents. He known by local community as a good humans, as a fun, friendly, and good people. So that the feedbacks from the community on him is very, very positive. If he in the mistake, if he in the problem, other people don't hesitate to help him. If he need for help, other people not hesitate to help him. That is the easy for the people who always doing good from his life. And the point is, first, humans cannot live without other humans. Second, in the public on the social, we have obligate to be good and better kind. And the third, what you sow is what you reap. In the sense that if you doing for a good, the good will be for you. And that don't be bored to be good people. Maybe just it for me, and thank for your attention. The last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa awalan hayya bina nashkurullah ya azza wa jalla allazi qad arsadan nasa ni'aman katsiratan fi hadzal makani al mubarak. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
allazi qad arsyadan nasa min zulumati ilan nur. Salisan askuru syukran jalilan ila raisil jalasati wa ustazi jamin wa ashabi jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Modern Darul Ilmi Indonesia. Yang saya hormati jajaran asatidz, semoga Allah melindunginya. Yang saya hormati teman-teman seberjuang, semoga Allah merahmatinya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih bisa dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam, marilah kita hantukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang. Izinkan saya untuk berpidato tentang doa yang dikabulkan. Yang pertama, doa anak yatim. Doa anak yatim, contohnya kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka kita akan mendoakannya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, doa anak soleh. Doa anak soleh seperti kita mendoakan kedua orang tua kita dan keluarga-keluarga kita, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu kita berdoa yang akan dikabulkan, yaitu seperti doa orang tua kita yang mendoakan anaknya, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa doa selesai doa buka puasa, kita bisa menyampaikan doa-doa, yaitu doa orang tua dan lain-lain. Dan juga ada doa di antara azan dan iqamah, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pidato dari saya berdua. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Honorable, the headmasters of Darul Ilmi Modern Islamic Boarding School. Your respectable, the teachers of Modern Islamic Boarding School. Specially greeting for our special teachers, Syekh Ali Ibrahim from Egypt. And my brother in Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukralillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa imamir rasul wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. All praise be to Allah, the Lord, the most beneficent and the most merciful, who has created us, the Lord of the world, the Lord of the universe, the King of the king, the master of the day after. With His blessing we can live in this universe. With His blessing we can meet together in this good time and good place. Peace and salutation be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him, his family, companion, and who followed him. I bear witness there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, and I bear witness that Muhammad is Allah's messenger. And I thank to Mr. Chairman who has assigned me and provide me the opportunity to deliver my speech under the title Darul Ilmi, my boarding school. Before we pray, we always read the poet by Abu Nawas that said, Ilahi las tulil firdaus si ahlan wala aqwa ala naril jahim. And when we pray, we always read the 6th verse of Al-Fatihah that said, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. 17 times in one day. And after that, we recite the zikr to Allah. That said, Antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Everybody up your voice. Antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram.
Because that Allah Subhanahu wa Ta'ala has give us the chance for studying in this boarding school. That is a big blessing that Allah give to us. Why? Because in this boarding school we get knowledge more than if we study at home. In this boarding school we speak by two formal languages. Those are English and Arabic. Now tell me which institution that use this kind system, that use English and Arabic as a daily language. Anybody know? Of course, you will never found any school that use this kind system. And we also learn about how to pray to Allah in proper way and according to Sharia. And we also learn about how to obey to our parents' rule. So the first step to reach them all is by praying to our God. Of course, is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala has said in the Holy Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. And your Lord said, invoke me and ask me to anything. I will respond to your invocation. The 61st of Al-Mu'min. So ask to Allah for anything. So the last from me. If a sky have a rainbow too proud, so then we have Darul Ilmi to fight. Jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, maka kita punya Darul Ilmi untuk diperjuangkan. I am the fourth from the 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadatul Afadil, Ru'asai Ma'hadi Daril Ilmi Al-Hadith Indonesia, Hadratul Mudiri Kulliyatul Mu'alimin Al-Islamiyah, Al-Mukarram, Jami'ul Asatidz wa Ikhwani Al-A'izza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyal mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan 'alaiha nahya wa biha namut wa biha nubatsu insyaallahu yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Amma ba'd. Aku muhuna uridu an ulqiya lakum al muhadarah tahtal maudu Nahdlatul Islam. Ikhwani fil Islam, kama arafna fi hadha zaman al islamu fil fasad. Limadha qultu hakadha? Lianna kasirun minal mar ya'tarifu anhu al muslim walakin amaluhu laisa kal muslim. Hum ya'maluna al ma'siyah wala yastahyuna anha. Walidzalika nahnu kal marasyahir rais la budda an nughayyir halil Islam. Wa bima sanataghayyir al Islam wa sanunhidul Islam bid-da'wah wa tab'an bid-da'wah hasanah. Wa qad amarana Allahu lid-da'wah fi Qur'anil Karim. Faqala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Nahl al-ayah ami'ah wa khamsi wa ishrin. Husuma hunaka man yaqul walakin nahnu mazala fi saghir. Hal yajuzu an nastarikul fasiqin wal munafiqin bi a'malihim alladhi yusidul Islam? La walan. Limadha? Lianna walau nahnu mazala fi saghir labuda an najtahid lil Islam. Idza turidul misal unzur ikhwanina fil Palestin hum immal mar'ah immal rajul immal walad hum yajtahiduna lil Islam walaysa bid'awah walakin biharb. Al mautu amamahum wal adu amamahum walakinnahum la yakhafuna li anna harbihim lil Islam wa dzalika minal jihad.
Suma ala buddha an nastarik al harb fil Palestin la suma kaifa idza ra'aina al fasikin wal munkaron bi a'malihim alladhi yufsidul Islam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslim. Ma mana hadzal hadits manahu idza ra'aina munkaron awalan falyughayyir biyadina masalan idza kunna ra'is dairah au kunna ra'is jumhuriyah insyaallah summa ra'aina hunakal makan lil maksiyah sanatakassaruhu au sanufiluhu li anna lana sultah fitil dairah walakin dzalik idza kunna rasyidan summa thaniyan idza lam nasati biyadina fabilisanina wa madza naf'al bilisani yakni addu'a natlubu ilallah kay halil Islam asanu min halihil an fi zamanil mustaqbal amin ya rabbal alamin. Summa salisan awil akhir sanughayyiruhu biqalbina ma ma'nahu hunakal bughd fi qalbina alal ma'siyah wal munkaron. Summa idza nuridu an nunhidul Islam laysat faqat bi a'mal walakin nahtaj ila niyah li anna kullu amalin biniyatihi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa rawahul Bukhari. Idzan biniyah wa da'wah wa doya'il fasikina wal munafikina minal Islam sayakunul nahduh liman lil Islam aktafi bi hadzal qadri syukran ala kulli ihtimamikum atlubul afa ala jami'il akhta wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat segenap Dewan Guru Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah dan para hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tidak lupa salawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang ini. Pada malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk membacakan pidato saya yang berjudul Hidup Bersama Al-Quran. Sebagai muslim kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa Allah telah menurunkan kitab suci lain sebelum kitab suci Al-Quran yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Zabur kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk hidup orang-orang yang hidup sejaman dengan mereka. Dan Al-Quran adalah bacaan yang terbaik dan termulia yang bisa menghibur hati dan juga menjadi obat penawar ketika kita digunda gulana. Dan Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 82. Wa nazzala minal Qur'ani ma huwa simaun rahmatan lil mu'minin. Al-Isra al-ayah isnani wa samanun. Artinya, dan kami menurunkan di dalam Al-Quran
obat penawar bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.